स्वामी संघातानंद जी महाराज वेस्टिंग तिरंगा वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद जय हिंद Goinik is being hosted by Srimad Achyutananda Das Brahmachari Pujyapat Swami Sanghatananda Ji Maharaj. We have today been present here to celebrate 78th Independence Day of our country. After a long time fight against British government, India became independent in 1947, 15 August. So today is the most important day to us, and not only that, later day also. There are so many freedom fighters who dedicated their life for their country. এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। তেরি আওয়াজ পে কোই না আয়ে তো ফির চলা তেরা Bye.